Okay, Assalamualaikum guys. Saya Rizal dari Reiber Auto. Okay, hari ni kita ada kereta supercar Ferrari F12 Berlinetta. Okay, so kereta dah sampai. Jom kita buat exober dia. Okay guys, kereta Ferrari F12 dah siap. Okay guys, tadi korang tengok video proses dia macam mana. So actually masalah kereta Ferrari F12 ni adalah absorber dia dah leaking. Bila absorber dah leaking, nak pergi tukar yang baru memang agak mahal. The cost can reach more than 20k. Alright, so now you guys have an alternative solution, which is kita rebuild balik absorber tu. Only in Reiber Auto. Okay guys, kepada supercar di sana, tak kisahlah Ferrari, Porsche, McLaren, apa-apa pun, make sure jangan matic saja. Okay, ada masalah suspension leaking, absorber leaking, main datang ke Reiber Auto. We can fix for you like a brand new. Alright guys, ingat absorber, ingat Reiber Auto. Keep it original, whack the corner. Salute.